Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Moebius. Так, 4 глава. Погребенный под сеной. Париж. I suppose you're going to follow me around this entire trip. That's what I'm here for, Mr. Rector. Well, I certainly hope Dexter's private plane was able to shake any pursuers. It would be nice to only have to think about my job for a change, rather than being attacked. You worry about your job, sir. I'll take care of the rest. А таблетки-то не те. Так, ваше задание в Париже, Каролин Альфонсо. Я отправил ее досье вам на телефон. Также я отправил вам обещанную информацию по теории Мёбиуса. В проекты добавлено 2 новых файла. Хорошо. I need to find out who Captain Walker really is. I've started this dossier. Так, добрый самаритянин. Так, ну давай Уокера проанализируем. Хотя у нас параметры 4 из 11. Мы еще не все нашли, чтобы анализировать его. Так, теория Мёбиуса. Теория Мёбиуса была впервые выдвинута. Начинается. Ладно, я сейчас для себя прочитаю, а вы читайте. Я не буду останавливать запись, просто в уме прочитаю, и вы тоже как бы читайте. Хм, 6. Правительство современных имеет группировки Мёбиуса. Интересно. Так. Это дочь богатого бизнесмена Анри Альфонсо. Каролин является потомком Капетингов и Бурбонов. Королевская семья. Так, подходит ли она под Ливию Друзилу, да? Хорошо. Что еще там доступно? This biography is very basic. According to the Moebius info from Dexter, Rarick was the founding father of the modern Moebius theory and worked for the British. Да, в принципе, общая такая биография про доктора Рерика. I haven't heard of Monfroy. Must be information about him somewhere. Ну ладно. Что тут у нас есть? Plants are real and not overly gaudy, which is more than I can say for most of the tourists staying here. А мебель? The furniture is entirely modern.
even if it does have a hint of classic style. For coffee cups, I suppose. Что, кофеек можно выпить? Parisians love their coffee, and it's usually excellent. I had coffee this morning. Too much isn't good for my anxiety disorder. Угу. There's a counter for adding cream and sugar to your coffee. The barista. He has an elaborate neck tattoo. Да. Ну, давай проанализируем. Бариста. Так, современный стиль, но изношенный. Ну, может, свободные продажи, думая, что они выглядят круто. Или... Ну, давай так. Татуха, что там? Татуировка в виде черепа открыто красуется на его шее. Может в банде, может нет. Символ имеет смысл для владельца. Допустим. Грубые руки, небольшие порезы. Может, побывал в драке. Сильные жилистые мышцы. Ну, фанат качалки. Не все подходят. А ну давай вот так вот. Студент. Может в банде. Ха, неправильно. А может, а так? Занимается спортом. Вот так. Студент и сорвиголова, бариста занимается каким-то экстремальным видом спорта, а его татуировка имеет для него личное значение. Значит, студент занимается экстремальным спортом, сильные мышцы, занимается спортом. И для владельца только смысл имеет значение. Не знаю, зачем мы его анализировали. There's something significant about Captain Walker that I'm missing. I need to see if he has an historical pattern, the way Senator Markham does. Ну, стоп. Сейчас. Не то нажимаю. Ну, даже если я вот начну его сравнивать. Угу. Париж. Там слишком мало информации про Уокера. Mr. Walker? Yes, Mr. Rector. Давай Tell me армию. about your time in Про the армию army. What do you спросим. want to know, Mr. Rector? А во сколько лет вы поступили на службу? How old were you when you joined? 20. I knew I wanted to join the military, but if I finished college first, I could enlist as an officer. So I did. I enlisted as a second lieutenant right after graduation. Данные добавились. Как долго вы How служили? long were you in the military? 10 years. А почему ушли? Why did you leave the military? I spent the last 18 months of my service training foreign armies to disable protesters. Their own people. I couldn't do it anymore. It's getting really bad out there. No worse than it's always been. No, trust me. It's worse. Еще данные. А что вы изучали в What did колледже? you study in college? I have a BA in military history. Родной город. You said you were from Indiana. Did you grow up there? Yes, I grew up in a small town. Didn't leave it until I went to college. Еще данные.
You've never heard of an agency called Frita? Not until you took me there. I've made a few phone calls. None of my buddies have heard of them either. They seem to excel at staying under the radar. So, I take it you're supposed to identify a woman who might become Senator Markham's wife, and this is somehow tied to a Roman emperor. I don't suppose you'd care to enlighten me. Извини, но это пока секретно. No, it's confidential. Very well. Так. Tell Он me про about your семью. family. I thought we were on a need-to-know basis. I don't see how that relates to our mission. Sorry. А What девушка? about a wife or a girlfriend? I haven't been in one place long enough to have a relationship. Так, и шутка. I don't suppose you have any more brilliant jokes. Hell yeah. What's brown and sticky? Do tell. A stick. It's not really funny, is it? Did you hear about the Buddhist at Yankee Stadium? No. He asked the hot dog vendor to make him one with everything. Yes, I see. Tough crowd. А Why еще? were the journalists all gathered around the crater? What crater? It's just a hole in the ground. Doesn't matter. Of course it matters. It really doesn't. Fine. Why were the journalists all gathered around the crater? They were hoping for a story that was a little meteor. I see. Are all these jokes of yours word puns? Pretty much, yeah. Ну ладно. That's all for now. As you say, sir. Так, и что мы на него нашкребли? Так. На него есть? Не хватает еще. Mr. Walker? Yes, Mr. Rector? Давай еще Why что-то. was the skeleton lonely? He was bony. No, that's not right. He was skulking? Nope. Nice try, though. He was lonely because he had no body. God, that's pathetic. Great, isn't it? Да. That's all for now. As you say, sir. Так, ладно, идем. Давай в библиотеку заглянем, наверное. Или в дом Альфонса. В библиотеку. Для интереса. Кошка архива. There's nothing in the book drop. It looks like that book drop is for the archives. I'll bet they have some fascinating historic documents in there. I don't have any use for those dregs of coffee. А потом придется за этим прийти. I don't think the librarian would appreciate it if I took her post-it note. This is the famous reading room of Richelieu. It's quite beautiful. The main library is much more modern in appearance. Those computers appear to be for public use. Так, библиотека. The head librarian, I presume. She has an interesting fashion sense. Давай проанализируем. Холодные безразличные глаза. Не любит отрываться от работы. Оранжевые губы. Ну, нулевое чувство стиля. Напряженные плечи. Нервный человек, можно, соблюдает правила. Яркие страстные цвета. Может, сексуально не удовлетворена? Небольшое дрожание рук.
Может, любительница кофеина. Кофе. Так, ну, у меня про губы есть еще, наверное. Вот так. Нет. Может, запястье. Вот так. Может, полиция иностранцев. Нет. Так. Может, еще и так быть. Нет. Ну, наверное, все-таки вот это. Губы. Может, нулевое чувство стиля. Не подходит, блин. Вряд ли перетренированные. Угу. Не просто так, знаете. Ладно, я сейчас поклацаю, разберусь и покажу результат правильный. Так, нашел я правильную комбинацию. Так, не заинтересована мной. Видите, вот это первая. Любительница кофе. Пытается привлечь губам внимание. Сексуально не удовлетворена. Нервный человек. Так, тревожный книжный червь с кофеиновой зависимостью. Отчаянно нуждается в мужчине, но точно не во мне. Так. I don't have anything to say to Mr. Есть мне что сказать. Надо, чтобы Уокер ее отвлек. Excuse me. Yes, may I help you? Кофе? Is there a place to get coffee around here? Unfortunately, no. I wish there was. Угу. I'm looking for information on Caroline Alphonse. Newspaper articles, a biography, things of that nature. If you mean the current Caroline Alphonse, she's much too young to have a biography. But there should be clippings from the press. Take computer number 2 at the table over there. I'll send you what I find. Thank you. Benedict de Monfoy? Do you have any information about Benedict de Montfroy? Let me look that up. There is something in the private archives, but access to that material is by invitation only. I'll pay. What's the fee? There is no fee. You must apply for a special grant and demonstrate the need for access. The process takes weeks. Would you care to fill out the form? No, that won't be necessary. Damn French bureaucracy. Thanks for your help. You are welcome. Угу. Ну давай. Про Каролину почитаем. Caroline was engaged to a 43-year-old man when she was just 19. Ага. Короче, нашла себе дедушку. Caroline's parents divorced when she was still a teenager. Interesting. Caroline's fiancé called off the engagement. I wonder why. I'll take a photo of these in case I need to reference them later. Ага, в архивы мы можем зайти через пароль. Это та бумажка. Так. Ага, вот всякие статьи.
У нас появились новые данные. Найти способ успокоить Уокера. Так он расскажет мне больше. Угу. Хорошо. Каролина немножко добавилась. Ну давай поговорим с Уокером. Пофлиртуй с библиотекаршей. I need you to flirt with a librarian for me. Distract her. Sorry. My job description doesn't include being pimped out. I didn't ask for you to sleep with her. Just flirt with a woman. You don't just flirt with a librarian. I'll need some reason to approach her. You're horny. Not that reason. Give me a good reason or forget it. I think I know whose coffee this is. I'd like a closer look. Так. Сейчас. Ладно, выходим. Надо сгонять за кофе. I suppose I could buy a coffee for someone else. Un café, s'il vous plaît. Un moment. 3 euros, please. Merci. Нужно ли добавлять? It's rather tan. It definitely has some cream in it. Ага. Но тут... For coffee cups, I suppose. Ну, вроде This тут... coffee isn't right. I'll start over. Ага, я понял. Нужно по вот этому определить. Блин, а как его проанализировать? Так, может... The orange lipstick on that coffee cup is familiar. There's just enough left in the cup for me to get a sample. Угу. Так. Interesting. Caroline's fiancé called off the engagement. I wonder why. Угу. Хорошо, давай еще раскупим кофе. I'd like another coffee. 3 euros, please. Merci. А то я выкинул свой случайно. Так. I suppose these are for making shapes in the foam on your coffee. How unsanitary. Ага. Ordinary white sugar. С осадком. Ну,
давай. Ну, давай так. Хм, прикольно. It's not quite sweet enough. Достаточно сладкий. Ну, давай. This should appeal to a lonely librarian. Ага. This should appeal to a lonely librarian. Так, все, погнали дальше. Давай, Окер. Работай. I need you to distract the librarian. Give her this coffee and be friendly. All right. Угу. Как раз отвернулась, я смогу. Пароль взять. There's a post-it note on her monitor. I'd like to get my hands on that note. It might have something to do with the archives. Хорошо, хорошо, давай. Забирай. Угу. It's the password from the librarian's desk. Эйфель 88. Ну, теперь сможем в архив залезть. Вот. Угу. There. Now to see if it's delivered. Так, книга вам доставлена в ячейку для выдачи книг. Так, Стерлинг Джордж, уникальные средневековые монахи и аббаты. Ага. Отлично, это вот книги. Книгу заберу. Настоятель Бенедикт де Монфой. Так, прожил 50 лет. Святой Арман был одним из многих рыцарей-крестоносцев, воспеваемый в балладах той эпохи. Но самым примечательным является его долгая дружба и роль личного покровителя аббата де Монфоя. Когда Арман перестал участвовать в походах крестоносцев, вместо того, чтобы вернуться на семейную ферму во Францию или к жене, он стал охранять монастырь, возглавляемый де Монфоем. Оба были сожжены на костре годы спустя, согласно средневековым судовым документам. Тем не менее, скелет святого Армана был найден и похоронен в парижских катакомбах, наводя на мысль, что он избежал смерти в огне. Угу. Oh my god. He does sound familiar. This is very strange.
It mentions a man named Saint-Armand. I should see what I can learn about him. Угу. Ну, сейчас... Got it. Угу. Сейчас тогда в телефоне поищем. Ага, почитать про Армана. Ну давай, может, мы сможем из архива взять что-то еще. Good. I just need to pick it up. Известный средневековый рыцарь. Угу. Сейчас еще почитаем. Святой Арман. Лучше умереть, чем потерять веру. Святой Арман был одним из многих рыцарей-крестоносцев, воспеваемых в балладах той эпохи, но самым примечательным является его долгая дружба и роль личного покровителя аббата де Монфоя. Когда Арман перестал участвовать в походах... I wonder why Saint-Armand was so loyal to Monfroy. It couldn't have been for money. Monfroy was a mere abbot. То самое, This в says he's принципе, buried in the еще Paris написано. catacombs. I'd like to see that. Хорошо. Опять сфоткает. Got it. О, все. Ну, окей. Как ты? Отвлек ее? Так, и уходим. Ну, идем в дом Альфонсов. Так, то что-то у нас появилось. Записочка. Библиотекарь может знать о Святом Армане больше. Ну давай, спросим ее еще. Excuse me. Yes, may I help you? Святой Арман. Excuse me. Oui. I read that there's a medieval knight named Saint-Armand buried in the Paris catacombs. Do you have any information on how I could go see that? Let me check for you. Yes, Saint-Armand is called the Knight of the Catacombs, but I'm afraid the section where he's buried is off limits to the public. You're joking. Pas du tout. There are over 200 kilometers of tunnels and mines under Paris. Very dangerous. Only a small part of the catacombs is open to the public. You can find tourist brochures in the lobby. Damn it. Катакомбы. Paris catacombs sound fascinating. You wouldn't have some old maps I could peruse? Purely for the purpose of research, of course. It is illegal to go into the underground. All of our maps have been removed from circulation. You just... fine. Thanks for your help. You are welcome. Проблемка. Спрашивать, кто может помочь с катакомбами. Давай, уходим. Займемся уже делом. Good afternoon. I'm Malachi Rector, and this is my associate, Mr. Walker. We're here to see Caroline Alphonse. Please, come in. I am Brett, house manager for the Alphonse family.
I received a call from the consulate that you were coming, but I'm afraid you must be disappointed. Caroline and her father are away for the weekend. However, I am at your service, monsieur. Thank you, Brett. Спасибо, хлеб. Да. Они уехали. The mirror appears to be baroque, but I should take a closer look. Давай взглянем. This is a terrible forgery. I can see the seams of the plastic frame under the gold paint. Horrendous. The clock looks genuine, but I should analyze it. Ну, давай проанализируем. It's a genuine antique long case grandfather clock, 19th century. Отлично. Those doors are exceptional. The house is well maintained. Так что есть даже какой-то It антиквариат. appears to be a Chinese Ming vase. It's a fake, and not a very good one. Мгм. That's a burled wood cabinet. Сейчас понаходим подделки. An 18th century burled wood cabinet. The decorations indicate it was made here in Paris. It's genuine and worth at least $5,000. That fireplace is original to the house. Very nice. That mirror looks like a remarkable piece, but I should get closer. Ну давай. The mirror is Swedish Rococo, dated to the mid-1700s, made by Nicolas Meunier. Very nice. Угу. That appears to be an Empire mantle clock, a fairly valuable antique. I should take a closer look. Да, куча антиквариата. Ну, не весь настоящий, но... That black lacquer is modern, and the gold is fake. It's a forgery. Those books appear to be old, from a distance. Может, что-то First интересно editions, найдет. some of them quite fragile. The books are authentic. Нельзя The уйти, да? globe looks like a 14th century дальше. antique. I can't be sure, though, without studying it closely. Ну, давай очки будем зарабатывать, там же можно что-то заработать. This isn't a 14th century globe. It's a knockoff, not even a very good one. The sofa and chairs are 19th century Italian. Good pieces. The furniture is just as it appears to be. They're sturdy pieces, but not particularly rare. The furniture is just as it Угу. О, золотая урна еще. appears to be a Chinese gold urn. Посмотрим. Ну, хорошо, что не возвращался назад. Так обошел. It's gold leaf, and the urn itself is a modern replica. Tacky. Керамика. Those are modern ceramics. Nothing special. А скульптура. That's an impressive piece of sculpture for a sitting room. It looks like Amedeo Modigliani. The signature is wrong, and on closer inspection, the work is hasty. This is a fake. Ну, давай про He с says he's the дворецким house поговорим. I suppose that's something like a butler or a PA. Так, пот на лбу. Нервный. Бегающие глаза. Может, его
Из-за присутствия Дэвида бросила в дрожь. Руки в карманах. Это знание говорит, что-то скрывает в комнате. Ну, допустим, что-то в комнате отвлекает его. Да. Брэд очень беспокоится по поводу чего-то в этой комнате. Он хочет что-то спрятать или оставить в секрете. Так, давайте вот эти всякие статьи выставим и поговорим. Поддельный антиквариат. Do you know what I find fascinating about this room? What is that? The astounding number of fake antiques. How long have you been stealing from the Alphonse family? It's not true. Come now. These aren't your ordinary knockoffs. These are fakes meant to replace very specific and valuable pieces. You've been having the fakes made and replacing them one by one. I don't suppose anyone in the family is smart enough to realize it. No, I do it for Madeline's sake. Henri cheated her in the divorce. She got almost nothing. She needed my help. Caroline knows about it and she approves. But not Henri. Please, do not tell him, monsieur. He will throw me out and make sure no one will hire me. I may be able to hold my tongue, but you'll need to be much more accommodating. Oui, monsieur. Anything. Деньги Анри. How did Henri avoid paying Madeleine a divorce settlement? The papers indicated that he'd been unfaithful and violated the prenup. I do not know. Madeleine said he made it look like he had no money. He must have hidden it. But Madeleine's lawyer was unable to prove such a thing. It may have something to do with Henri's business partner, Etienne. I do not trust that man. Caroline Alphonse. Tell me about Caroline Alphonse. She is very special, intelligent, beautiful and kind. She is the crème de la crème in every way. Отец. Tell me about Caroline's father, Henri. Henri is a very important man. But you must know this already, eh? Exceptional businessman, doting father, pillar of the community, etc., etc. Is that about it? So you say, monsieur. I'm sure you know best. Tell Etienne. me more about Etienne. He is Henri's business partner, a very sharp man, but I do not like him. The way he looks at Caroline, it is not right. Расторжение помолвки. You make Caroline sound like quite the paragon. But I read that her fiancé broke off the engagement. Do you know why? I do not gossip about the family, monsieur, but that man, he was an idiot. А мать Каролин? Did you know Caroline's mother, Madeleine? Naturellement. I have served the family for 15 years. I was here when Madeleine was still in the house. She is a beautiful and gracious woman. У вас с ней что-то было? Sounds like you quite liked Madeleine. Is that why they divorced? Ridiculous gossip. Значит, вы на стороне Анри? When Madeleine left, you stayed with Henri. You prefer him, do you? She is not able to pay me, or she would have taken me with her, monsieur. I told you she got almost nothing in the divorce. Возвращение I семьи. want to know where Caroline is and when she'll be back. Caroline won't be back until Monday night. She did not tell me where she was going, but I had the feeling it was a lover's rendezvous. One she was not looking forward to. Комната. I'd like to see Caroline's room now. Very well, monsieur. I will take you there. Так, Уокер что-то скажет. Так, есть новые данные, да? Ну, я, в принципе, расспросил дворецкого в семье Альфонса. Not here. For all I know, this room could be bugged. Ага.
This room has a remarkable view of Paris. Комнату могут послушивать. It's a book about the Paris catacombs. It doesn't mention Saint-Omer, unfortunately. Жаль. I wonder why Caroline is interested in the catacombs. Что за сертификат? Caroline has a degree in economics from l'École Normale Supérieure de Paris. That's a prestigious university. О, хватит нам? Нет, еще 4 надо. Четыре факта. These are all current event and economic magazines. Caroline must have an interest in politics. Еще есть данные. Хорошо. I don't need to take those magazines with me. Да ладно. Caroline's bed looks undisturbed. Резко. That's an exceptional mural. That head looks Victorian, but it's not a very attractive or valuable piece. I wonder why she keeps it. Сейчас посмотрим. Почему она ее хранит? That's excellent work. I didn't even notice the seam. Nice. I need the combination. It looks like it's 6 numbers. Perhaps a date. Дата. Дата чего? Так. Изучить комнату, да? Давай комод изучим. That dresser is one of the better pieces in the house. There's nothing in there except women's clothing. Don't even go there. Так. Interesting. Caroline's fiancé called off the engagement. I wonder why. Caroline's parents divorced when she was still a teenager. Caroline was engaged to a 43-year-old man when she was just 19. Интересно. Может, в книжном шкафе все-таки что-то есть? Или на сертификат посмотреть? It's a book about the Paris catacombs. It doesn't mention Saint-Omer, unfortunately. I wonder why Давайте глянем на сертификат еще раз. Caroline has a degree in economics from l'École Normale Supérieure de Paris. That's a prestigious university. That mural is even more exceptional than I thought. I don't need to take those magazines with me. Где ж посмотреть? These are all current event and economic magazines. Caroline must have an interest in politics. Шестизначный код. Caroline's bed looks undisturbed. Может, Уокер что-то Not подскажет? here. For all I know, this room could be bugged. Ну давай спросим, может, Дворецкий знает что-то.
That's all for the moment. Oui, monsieur. Какая ж дата? А ну, может тут есть про нее? Нет, не то. Не то. Так. Блин, какая дата? Где же найти эту дату? Mr. Walker? Yes, Mr. Rector? Давай еще одну шутку. What did the pate say to the stuck-up filet mignon? I wait breathlessly for the answer. What do I look like? Chopped liver? Like that one, did you? That's all for now. As you say, sir. Блин, ничего нельзя использовать. Так, 30 октября 2011. А вот это может быть оно. Это может быть. Mr. Rector, come in. Thank you. Ой, не на то нажал. Ага, это выход. 30-е 2011. Нет. Двадцатое 2008. Нет. Помолвки. 19 2011. Наверное, это она. Это дата. Нет. Интересно, что так? А ну, давайте немножко. На всякий случай я проверю. 2011 30. А может 30 10 11 10 месяц октябрь. Нет. 20 08 2008. Это 08 08. That did it. I'm impressed. Угу. So you're a code breaker too? Hardly. Что там?
Брошюра. The date on that note is this weekend. That must be where Caroline is staying. I need to see her in person. Угу. Учетная книга. That's an accounting ledger. I wonder why it's in the safe. Сейчас посмотрим. The ledgers for the family's finances. Caroline appears to be very involved in the running of the estate. These numbers don't look good. I need to speak with Caroline. Угу. It's a letter to Caroline from her ex-fiancé. Тоже интересно. Каролин, узнав об истинном положении вещей, я вынужден расторгнуть нашу помолвку. Ты милая девушка, но мы оба знаем об I wonder what определенных... practicalities her fiancé is talking about. Was it related to virginity? Infertility? Scandal? Money? Деньги. Да, я прочитаю письмо. Так. Но мы оба знаем об определенных нужных мне практических договоренностях, которых ты I wonder what обеспечить не можешь. practicalities her fiancé is talking about. Я понял. Бабло, короче. Все упирается в бабло. Так. Поговорить. Шато де Шампань. Так, и что? В ней 8 только фактов, да? Ну-ка, 9 фактов. Так, хорошо. We can go. I've gotten everything I can from this room. Yes, you did. I can see why Dexter considers you a prime asset. What do you mean by that? A prime asset is someone of military or political importance. Someone who has a unique skill. Someone worth protecting at any cost. I'm not sure I'd like guarding a person like that. Someone has to. Let's go. Так, с дворецким можно еще поговорить? Ну, что-то он расскажет про финансовое состояние. That's all for the moment. Oui, monsieur. Ну ладно. В принципе, едем в особняк за городом. Ну вот и она, да? Уокер там сидит. Можно поговорить с ним. Но это будет все в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх. И не забывайте, что это прохождение именно на русском есть только на моем канале. Что, не скупитесь. На лайки. И до встречи в следующей серии. Всем пока.